Hello friends, I am Jyoti Siddhartha. This is YouTube channel Fee Free Brainery, Be Free Doses. I am going to present a video on immunology. I have already presented a video on microbiology. To watch the video before coming to this. This is a short introduction. I am Jyoti Siddhartha. I am doing my MBBS in Government Sivangai Medical College. I am preparing these videos for government school students who cannot afford sophisticated tuitions and coachings. I am preparing videos on 3 subjects: biology, physics and chemistry. They will be available free for you. This is a short introduction about myself. You can read about me by passing the page. The video class I will try to cover all the concepts and mention 1 marks. Keep your textbook as the core material. I will also give tips regarding AAPMT KVPY. During the course of video, pause the video to make notes. These are all my handwritten notes. I have presented as how to write the answers in your 12th standard board examination. Let's begin. First, you have to see what is immunology. Immunology means the study of immune system. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதை பற்றி படிக்கிறது தான் immunology. First, we have to define what is immune system. The system which protects the animal, பாதுகாக்குது the animal from various infectious agents and cancer is called immune system. பலவிதமான infectious agents இருந்தும் cancer இருந்தும் நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் immune system. The study of immune system is called immunology. Immunity refers to all the mechanisms used by the body for protection from various environmental agents that are foreign to the body. நம்ம பாடிக்கு foreign means external agent. நம்ம பாடிக்கு foreign agents இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடிய எல்லா மெக்கானிசம்ஸ் தான் immunity. Immunity வந்து can be broadly classified into innate immunity and acquired immunity. Innate means பிறவியிலிருந்தே இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி. Acquired means பிறந்ததுக்கு பிறகு நமக்கு வரக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி. Innate immunity is also called non-specific immunity. This acquired immunity is called specific immunity. Innate immunity consists of various types of barriers. Barriers means தடுப்புகள். They prevent the entry of harmful pathogens. Harmful pathogens உள் நுழைய விடாம தடுக்கக்கூடிய நிறைய barriers தான் innate immunity உருவாக்குது. It is also called first line defense. Barriers மொத்தம் 4 types. They are anatomical barriers, physiological barriers, phagocytic barriers and inflammatory barriers. Anatomical barriers. Anatomical barriers means they are the structural barriers. They block the entry of organisms into body. பாடிக்குள்ள வரவிடாம பார்த்துக்கக்கூடியது தான் அந்த anatomical barriers. It comprises of skin and mucous membrane lining the respiratory, intestinal and reproductive passages. Skin நம்மளோட தோல் தான் நம்மள external foreign agents இருந்து நம்மள internal organs பாதுகாக்குது. Inner linings of the respiratory intestinal passage mucous membrane line பண்ணிருக்கும். They comprise the anatomical barriers. Then physiological barriers. Physiological barriers includes body temperature, pH and various secretions of the body that prevent the growth of microorganisms. Fever. Fever is a protective mechanism. எப்படின்னா நம்ம fever அப்ப நம்ம body temperature increase ஆகும். So body temperature increase ஆனனால growth of the microorganism தடுக்கப்படும். ஏன்னா ஒரு microorganism grow ஆகணும்னா அதுக்கு optimum temperature தேவை. Fever அப்ப நம்ம body temperature increase ஆகுது. So it inhibits the growth of the microorganism. Then HCl secretion. Hydrochloric acid secretion in the stomach. HCl is secreted by oxyntic cells. Oxyntic cells. This is a important oxyntic cells or parietal cells. This is a AAPMT question. HCl is secreted by oxyntic cells or parietal cells. They kill the ingested microorganisms. Next one is the lysozymes. Lysozymes are present in tear and saliva. Salivaலையும் tearsலையும் இருக்கக்கூடியது. Tear means கண்ணீர். The lysozyme என்ன பண்ணும்னா bacterial wall. Bacterial wallல it is made up of peptidoglycan, N-acetyl glucosamine and proteoglycans. அந்த
proteoglycans digest பண்ணக்கூடிய enzymes தான் the lysozymes. Interferons are antiviral particles. They inhibits viral replication. Well, then next one is the phagocytic barrier. Phagocytes means the cells that are capable of phagocytosis. Phagocytosis means cell eating. The phagocytes என்ன பண்ணும்னா foreign cells, அதாவது bacterial particles அப்படியே முழுங்கிரும். செல் முழுங்கக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் phagocytosis. It's an important mechanism of innate immunity. It is performed by leukocytes. Leukocytes means white blood cells. எல்லா WBCயும் are not capable of phagocytosis. The main phagocytes are macrophages and neutrophils. என்னென்ன leukocytesலாம் இருக்குன்னா there is a mnemonic Ben ML. Remember this mnemonic Ben ML. These are the 5 types of leukocytes: basophil, eosinophil, neutrophil, monocyte, lymphocyte. இந்த மூணுமே they are called granulocytes. These two are called agranulocytes. Macrophages are large irregular shaped cells. They engulf microbes. Engulf means விழுங்குதல். Microbes, virus and cell debris. Debris means cell end product, அதாவது died cellsலாம் cell debris அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Monocytes are liberated at the site of infection. Monocytes are converted into macrophages. Monocytes gets converted into macrophages. Monocytes தான் macrophage உருமாறுது. They also provide with bacteriolytic enzymes and free radicals to kill the bacteria. Next one is the inflammatory barrier. An infection or a tissue injury results in the redness and swelling. Swelling means weakum. Inflammation means weakum along with pain. எந்த இடத்துலயாச்சும் இன்ஃபெக்ஷனோ டிஷ்யூ இன்ஜுரியோ இருந்துச்சுன்னா இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஸ்வெல்லிங். அது ஒரு வீக்கத்தை உருவாக்கும், வலியோட கூடிய ஒரு வீக்கத்தை உருவாக்கும். திஸ் மெக்கானிசம் இஸ் கால்ட் இன்ஃப்ளமேட்டரி பேரியர். த ரெஸ்பான்ஸ் அக்கர்ஸ் டியூ டு த ரிலீஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டமின். எந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கோ அந்த இடத்துல ஹிஸ்டமின் ரிலீஸ் ஆகும். ஹிஸ்டமின், செரட்டோனின், ப்ரோஸ்டாகிளாண்டின்ஸ் இந்த மூணு ரிலீஸ் ஆகிறதுனால இன்ஃப்ளமேஷன் வருது. இதை மூணே ரிலீஸ் பண்ணுறது என்னன்னா மாஸ்ட் செல்ஸ். Mast cells are closely related to basophils. This is a APMT question. Natural killer cells. Then next one is the natural killer cells. They are a type of T lymphocytes. They kill virus infected cells. Virus ஆல் பாதிக்கப்பட்ட செல்ஸை கொல்லக்கூடியதான் the natural killer cells. They also kill some tumor cells. Tumor means கட்டிகள். கட்டி செல்ஸையும் இந்த அதை கில் பண்ணுறது இந்த நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ். பை கிரியேட்டிங் போர்ஸ் இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன். இப்போ இதான் ஒரு செல்னா அதோட பிளாஸ்மா மெம்பரேனில் நிறையா போர்ஸை உருவாக்கிடும். இந்த இடத்துல நிறையா போர்ஸ் உருவாக்குறதுனால தேர் வில் பி என்ட்ரி ஆஃப் வாட்டர். வாட்டர் உள்ளே வரும். வாட்டர் உள்ளே வரதுனால செல் வந்து ஸ்வெல் ஆக ஆரம்பிக்கும். வீக்கம் அடைந்து செல் வந்து வெடிச்சிடும். This is the mechanism by which the natural killer cells kills the virus infected cells and some tumor cells. Then we have to see what is acquired immunity. Acquired immunity is also called as adaptive immunity or specific immunity. இது ஏன் specific immunity அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா it is specific to a particular pathogen. It is capable of recognizing and selectively eliminating specific microorganisms. குறிப்பிட்ட மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை தேர்ந்தெடுத்து, ரெகனைஸ் மீன்ஸ் தேர்ந்தெடுத்து, செலக்டிவாக எலிமினேட் மீன்ஸ் வெளியேற்றுதல். They are found only in vertebrates. இது வந்து vertebrates means the animals that possess vertebral column are called vertebrates. Then we have to see what is acquired immunity. Acquired immunityக்குன்னா ஒரு சிறப்பு பண்புகள் இருக்கு. They have unique features or special features. They are specificity, diversity, discrimination between self and non-self, and memory. These are the 4 special features of the acquired immunity. Let's see what are all the unique features of acquired immunity. First one is the specificity. Specificity means குறிப்பிட்டதை தேர்ந்தெடுத்து தாக்கக்கூடிய பண்பு. Ability to distinguish differences between various foreign molecules. வெவ்வேறு ஃபாரின் மாலிகுல்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகளை கண்டறிந்து அதுக்கு தகுந்த தற்காப்பு தாக்குதலை மேற்கொள்ளக்கூடிய பண்புக்கு பேர் தான் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த டைவர்சிட்டி. இட் கேன் ரெகனைஸ் அ வாஸ்ட் வெரைட்டி. வெவ்வேறு விதமான
பல்வேறு விதமான மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தையும் ஃபாரின் மாலிகுல்ஸையும் இதால் கண்டறிந்து அதுக்கு எதிராக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை செயல்படுத்த முடியும். திஸ் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டைவர்சிட்டி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த டிஸ்கிரிமினேஷன். டிஸ்கிரிமினேஷன் மீன்ஸ் வேறுபடுத்துதல். டிஸ்கிரிமினேஷன் பிட்வீன் செல்ஃப் அண்ட் நான் செல்ஃப். எது நம்மளோட செல்ஸ், எது வந்து ஃபாரின் செல்ஸ் அப்படின்றத வேறுபடுத்தக்கூடிய பண்பு வந்து நம்ம அக்வைர்ட் இம்யூனிட்டிக்கு இருக்கு. இட்ஸ் த எபிலிட்டி டு ரெகக்னைஸ் அண்ட் ரெஸ்பாண்ட் to the molecules that are foreign to the body, and at the same time it can avoid response to the own molecules present in the body. நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஓன் மாலிகுல்ஸை தாக்காம விட்டுரும். அதே நேரத்தில் இது ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் தாக்கக்கூடியது. திஸ் எபிலிட்டி, இந்த எபிலிட்டிக்கு பேர் தான் டிஸ்கிரிமினேஷன் பிட்வீன் செல்ஃப் அண்ட் நான் செல்ஃப். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த மெமரி. மெமரி மீன்ஸ் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஒரு பர்சனை தாக்கிருச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கானிசத்துக்கு அகைன்ஸ்ட் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆயிரும். அப்புறம் அந்த இம்யூனிட்டி, அக்வைர்ட் இம்யூனிட்டி என்ன பண்ணும்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கானிசத்துக்கு எப்படி தாக்குச்சு அப்படிங்கிற மெமரியை ஞாபகம் வச்சுக்கும். இப்போ அதே ஆர்கானிசம் திரும்ப தாக்க வந்துச்சுன்னா, அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தாக்க வந்துச்சுன்னா ரெண்டாவது தடவை இருக்கக்கூடிய இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். திஸ் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மெமரி. when an immune system encounters a specific pathogen for a first time, it generates immune response and eliminates the invader. அது என்ன பண்ணும்? it retains the memory. தக்க வைத்துக்கொள்ளும், அந்த மெமரியை தக்க வச்சு கொண்டுட்டு memory of the encounter for the long time. இதே ரெண்டாவது தடவை அந்த when the immune system encounters the same pathogen for the second time, ரெண்டாவது தடவை அதே pathogen உள்ள வந்து தாக்க வரும்போது there will be a heightened increased immune response. immune response வந்து முந்தைய இருந்ததை விட அதிகமாக இருக்கப்படும். Then we have to see what is the components of the specific immunity. There are two components. They are lymphocytes and antigen presenting cells, APC, antigen presenting cells. Lymphocytes are two types. They are T lymphocytes and B lymphocytes. T means thymus, B means bursa fabriceus in birds or bone marrow in mammals. Lymphocytes and other cells of immune response are produced in the bone marrow. எல்லா lymphocytes and other cells of immune response எங்க உருவாக்கப்படுதுன்னா எலும்பு மஜை, bone marrow means எலும்பு மஜையில தான் உருவாக்கப்படுது. The process of production of leukocytes is called hematopoiesis. அது என்டையர் பிளட் செல்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு பேர் ஹெமட்டோபாய்சிஸ். லியூகோசைட்ஸ் மட்டும் உருவாக்குறதுக்கு பேர் லியூகோபாய்சிஸ், LEUKO பாய்சிஸ். பாய்சிஸ் மீன்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன். இப்போ இம்மெச்சூர் லிம்போசைட்ஸ், அதாவது முதிர்ச்சி அடையாத லிம்போசைட்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா தைமஸ், அது தைமோசைட்ஸாக மாறி தைமஸ்க்கு போகும். தைமஸில் தான் அது மெச்சுரேஷன் நடக்கும். மெச்சுரேஷன் நடந்து அண்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் நடந்து தே பிகம்ஸ் T lymphocytes. நம்ம acquired immunity is of two types. First one is the B cells provides humoral immunity. Humoral immunity means antibody mediated immunity. Antibody mediated immunity. T cells provide cell mediated immunity. பி செல்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த ஆன்டிபாடிஸ் போய் பெத்தஜென்ஸை தாக்கும். டி செல்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா தானே போய் அந்த பெத்தஜென்ஸை தாக்கி கொள்ளும். ஸோ திஸ் இஸ் த செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி. யூ ஹேவ் டு see what is cell mediated immunity. It is the responsibility of the cytotoxic T lymphocytes. Cytotoxic T lymphocytes தான் அந்த செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியை ப்ரொவைட் பண்ணுது. An activated cytotoxic T lymphocyte is specific to the target cell and kills the target cell by variety of mechanism. பல்வேறு மெக்கானிசத்தை யூஸ் பண்ணி அந்த டார்கெட் செல்ஸை அது கொல்லும். This prevents the completion of the life cycle of the pathogen. இந்த பேத்தஜனோட என்டையர் லைஃப் சைக்கிளில் ஒரு பார்ட்டை இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆக விடாமல் தடுத்துறதுனால அதோட க்ரோத்தையும் தடுத்துரும். இட் இஸ் ஆல்சோ இன்வால்வ் இன் கில்லிங் கேன்சர் செல்ஸ். இது கேன்சர் செல்ஸ், புற்றுநோய் செல்ஸையும் இது கொல்லக்கூடிய பண்பு இருக்குது இந்த செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டிக்கு. வெல், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி ஆர் ஹியூமரல் இம்யூனிட்டி. This is the function of the B lymphocytes. It involves synthesis of a specific antibody molecules called immunoglobulins. Immunoglobulins உருவாக்கக்கூடிய property the antibody mediated immunity. Each antigen has many different antigenic determinants, each of which matches with a specific antibody.
இப்போ இதான் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு மேட்ச் ஆகக்கூடிய ஆன்டிபாடி இருக்கும். இப்படி இருக்கிறது தான் அதுக்கான ஆன்டிபாடியாக இருக்கும். ஏன்னா திஸ் கேன் மேட்ச் ஹியர். B cells direct antibody mediated immunity. Three main functions of the antibodies. Antibodies ku three important functions irukku. This can be asked in a 3 mark. First one is the agglutination. Next one is the opsonization and neutralization. Agglutination means அதை clump பண்ணக்கூடியது, clump பண்ணிரும். blood clot மாதிரி அதை clump பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேரு agglutination. Opsonization means அந்த பாக்டீரியாவை சுத்தி ஒரு கோட் மாதிரி உருவாக்கிரும். அந்த கோட் உருவாக்குறனால the bacteria can be phagocytosed. Next one is the neutralization. Neutralization means அந்த பாக்டீரியா உருவாக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸை நியூட்ரலைஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஆன்டிபாடிஸ்க்கு இருக்கு. These are the three properties of the antibodies. Antibodies may bind to the receptor in the antigens. Antigen is produced by the processed. It is processed by the antigen presenting cells. These are the antigen presenting cells. They are macrophages, lymphocytes, dendritic cells. These three are the antigen presenting cells. The three cells என்ன பண்ணும்னா antigen எடுத்துட்டு போய் T cellsலையும் B cellsலையும் காட்டும். So that the T cells and B cells can generate, T cells can generate cell mediated immunity and B cells can generate antibody mediated immunity. Antigenic determinants. Part of the antibody molecule which makes contact with the antigen. Antigenல இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டுக்கு பேர் தான் paratope. அதே மாதிரி the part of the antigen that makes contact with the paratope is called epitope. Epitope வந்து antigenோட ஒரு பார்ட், paratopeங்கிறது ஆன்டிபாடியோட ஒரு பார்ட். Paratope is for antibody. Epitope வந்து பார்ட் ஆன்டிபாடியோட, இது வந்து ஆன்டிபாடியோட ஒரு பார்ட், இது ஆன்டிஜனோட பார்ட். Epitope cluster on antigen is known as antigenic determinant. Substances that are capable of eliciting immune response are called antigens. Antigens na they have the property of elicit. Elicit means தூண்டுதல். இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை தூண்டக்கூடிய பண்புகள் இருக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு பேர் ஆன்டிஜென்ஸ். ஹாப்டன்ஸ், இட் இஸ் a 3 mark. ஹாப்டன்ஸ். ஹாப்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டைநைட்ரோஃபினால். தே ஆர் நாட் இம்யூனோஜெனிக் ஆன் தேர் ஓன். அது தன்னர்ச்சியாக இருக்கும்போது இம்யூனோஜெனிக்காக இருக்காது. பட் ரியாக்ட் வித் த ப்ரீஃபார்ம்டு ஆன்டிபாடிஸ். டு மேக் ஹாப்டன்ஸ் ஆன்டிஜெனிக் இட் மஸ்ட் பி அட்டாச் டு அ கேரியர் மாலிகுல். தே கேன் ரியாக்ட் வித் ப்ரீஃபார்ம்டு, ஆல்ரெடி உருவாக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடிஸோட தே கேன் ரியாக்ட். Antigens. Antigens are of two types. First one is the natural antigen and next one is the artificial antigen. Natural antigen வந்து particulate antigen or soluble antigen. Particulate means they can be living, they can be a bacteria or virus. Soluble antigen means they are toxins, proteins, glycoproteins and lipoproteins. A variety of chemical compounds and biological macromolecules, synthetic polypeptides are potential antigens. This is important. Then we have to see what are immunoglobulins. Immunoglobulins are glycoproteins. Each immunoglobulin consists of 2 pairs of polypeptide chain of different size. ஒவ்வொரு immunoglobulin moleculesலையும் 2 pairs of polypeptide chain இருக்கும் of different sizes. Smaller chainக்கு பேர் light chain, heavier chainக்கு பேர், larger chainsக்கு பேர் heavy chain. Molecular weight of the light chain வந்து 25,000 Dalton. Dalton is the unit for very molecular molecules. Molecular weight of the heavy chain வந்து இதோட டபுளா இருக்கும், 50,000 Dalton. Light chain is attached to the heavy chain by disulfide bond. Light chain, this is the heavy chain, this is the light chain. இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய பாண்ட், இது ரெண்டையும் ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய பாண்டுக்கு பேரு disulfide bond. This can be asked in a 1 mark in your 12th standard public examination or as well as in APMT. Option, they can ask which bond is responsible for the attachment of light chain and heavy chain. Option A, disulfide bond. Option B, covalent bond. Option C, ionic bond. Option D, metallic bond. You have to choose option A, disulfide bond. 2 heavy chains are also joined by the disulfide bond. This is the symbol for disulfide bond. H chains. Heavy chains are structurally and antigenically different for different types of immunoglobulins.
There are 5 different types of immunoglobulins. அதில் ஒவ்வொரு immunoglobulinsக்கும் ஒவ்வொரு type of பச்சை chain இருக்கும். But L chains are similar in all the case of immunoglobulins. ஆனால் மற்ற எல்லா immunoglobulins L chain வந்து similar type இருக்கும். ஆனால் they can occur in 2 varieties. One is kappa form and other one is the lambda form. Immunoglobulin molecule can have either kappa or lambda. Lambda chain இருக்கலாம் அல்லது kappa chain இருக்கலாம், but never both. ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்க முடியாது. This is the diagram. Each heavy and light chain consists of 2 regions. மொத்தம் அதில் 2 region இருக்கும். First one is the variable region and other one is the constant region. Variable region பேர் FAB region. இது வந்து fraction FC, fragment of constant region. V region அப்படின்னா variable region. V region shows wide variation. Variation means வேறுபாடு. In the amino acid sequences, in the N terminal means ஒரு polypeptide chain அதுக்கு மொத்தம் 2 terminal. N terminal means amino terminal and C terminal means carboxy terminal. The areas of high variability are called hot spots or hypervariable region. In a PH and VL chain, variable heavy chain, variable light regions of the chain, at least 3 hot spots are present. This is a 1 mark. Wide variation is seen in N terminal. This is also a 1 mark. Then you have to see what is C region. C means constant region with the unvarying மாறுபடாத amino acid sequence. In the COOH terminal, this is the carboxy terminal. Sera having high levels of antibody following infection or immunization are called immune sera or anti-sera. What is anti-sera? This can be asked in your 3 mark. Transplantation immunology. Transplantation means ஒரு டிசீஸான ஆர்கனுக்கு பதிலாக வேற ஒரு ஹெல்த்தி ஆர்கனை, டிசீஸான ஆர்கனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஹெல்த்தி ஆர்கனை ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜருக்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன். கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இஸ் an example for transplantation. Replacement of a diseased organ by a transplant. Transplant வந்து ஒரு healthy tissue or healthy organ is called transplantation. Graft. கிராஃப்ட்னா என்னன்னா எந்த ஆர்கனை டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான், எதை டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் கிராஃப்ட். The graft can be classified into 4 types. அதில் 4 டைப் இருக்கு. First one is the autograft, isograft, allograft and xenograft. These are the 4 different types of grafts. First one is the autograft. The tissue of the original donor is grafted back in the same donor. எந்த டோனர், அதாவது ஒரு பர்சன் இருக்காரு, அந்த பர்சன்ல இருந்தே ஸ்கின்னை எடுத்து, அவருக்கு இப்போ ஏதோ பேர்ன்ஸ் இன்ஜுரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் தையில இருந்து ஸ்கின் எடுத்து அவர் ஃபேஸில் வைப்பாங்க. அதே பர்சன்ட்ட இருந்து தான் கிராஃப்ட் எடுக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆட்டோகிராஃப்ட். ஆட்டோகிராஃப்ட், ஆட்டோ மீன்ஸ் செல்ஃப். ஐசோகிராஃப்ட் மீன்ஸ் கிராஃப்ட் பிட்வீன் சின்ஜெனிக் இண்டிவிஜுவல்ஸ். சின்ஜெனிக் இண்டிவிஜுவல்ஸ்னா ட்வின்ஸ் இருக்காங்கன்னு வைங்க, 2 ட்வின்ஸ் அல்லது க்ளோன்ஸ், அவங்களுக்குள்ள டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்க, ஆர்கன்ஸ் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் ஐசோகிராஃப்ட். தென் allograft, graft between allogenic individuals. Allogenic individuals means they are the members of same species. ஒரே இனத்தை, ஒரே ஸ்பீசிஸை சேர்ந்தவங்க. they are humans. அவங்க ஹியூமன்ஸாக இருப்பாங்க, ஆனால் வெவ்வேறு ஜெனட்டிக் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கும். அவங்க வந்து சொந்தக்காரங்களாக இருக்க மாட்டாங்க, அதாவது ட்வின்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க, சொந்தக்காரங்களாக கூட இருக்கலாம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஹோமோகிராஃப்ட். கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஹியூமன் டு அதர் ஹியூமன். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த xenograft. Xeno மீன்ஸ் ஃபாரின், அதாவது வேற ஆர்கானிசம், ஏலியன் அப்படின்னு அர்த்தம். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஹெட்ரோகிராஃப்ட். கிராஃப்ட் பிட்வீன் ஜீனோஜெனிக் இண்டிவிஜுவல்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஜெனட்டிக் லைனேஜ். அதாவது ஒரு ஆர்கன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் pig to human, baboon to human. Baboon means type of monkey to human. அந்த வேற ஒரு ஆர்கான், வேற ஒரு அனிமல்ட்ட இருந்து ஹியூமனுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணோம்னா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் xenograft. Genetic base of organ transplantation. You have to see what is the genetic basis. Organ transplantationக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மரபியல் இது என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். Success of the organ transplant and depends on the proper matching of the histocompatibility complex. This is the very important. Proper matching of the histocompatibility complex. This can be asked in a 5 mark. Histocompatibility complex எந்த அளவுக்கு மேட்ச் ஆகுதுங்கிறத பொறுத்து தான் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டோட சக்சஸ் இருக்கு. In chromosome 6,
of mouse contains a cluster of genes known as major histocompatibility complex. Chromosome 6ல ஒரு cluster of genes இருக்கு, அதுக்கு பேர் தான் major histocompatibility complex. அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட் தான் ஹியூமன் லியூகோசைட் ஆன்டிஜன். அதில் இருக்கக்கூடிய alleles means they are the genetic materials of HLA genes determine the histocompatibility. Compatibility between the donor and recipient. Compatibility means எந்த அளவுக்கு அது ஒன்று சேர்ந்து இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் compatibility. It is determined by the major histocompatibility complex located in the chromosome 6. This is one mark. அது எந்த குரோமோசோம்ல இருக்கு அப்படின்றது கேட்கலாம். Then symptoms of graft rejection. இப்போ graft reject ஆனிச்சுன்னா what are all the symptoms? Skin rashes, அரிப்பு ஏற்படும், fluid accumulation in the spleen, மண்ணீரல் வீக்கம் ஏற்படும், it is called splenomegaly. டயரியா ஏற்படும், ஹெப்படோமெகாலி லிவர் வீக்கம் ஏற்படும், அனிமியா இரத்த சோகை ஏற்படும், இம்யூன் சப்ரஷன் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மங்கப்படும், டேமேஜ் இன் பைல் டக்ஸ் அதாவது பைல் டக்ஸ் பித்த டக்ஸ் அதில் பாதிப்பு ஏற்படும், இன்க்ரீஸ் இன் பிலிரூபின் சிந்தசிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி இஸ் பை டி செல்ஸ். செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி இஸ் பை த டி செல்ஸ். Humoral immunity is by the B cells. இது ரெண்டுமே involved in the graft rejection. Sensitized T lymphocytes, macrophages and plasma cells. These are the first set rejection. இதான் முதன்மை first இதான் போய் graft attack பண்ணும். Then B cells antibodies போய் attack பண்ணும். Cell mediated reactionல involve ஆகக்கூடியது வந்து interleukin 1 interleukin 2. ஃபைனல் லைசிஸ் அதாவது கடைசியாக கிராஃப்டை லைஸ் பண்ணக்கூடியது என்னென்னா லிம்போடாக்சின்ஸ் ஆர் டியூமர் நெக்ரோசிஸ் ஃபேக்டர் அண்ட் ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ். ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டீன் டைஜஸ்டிங் என்சைம்ஸ். ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய என்சைம்ஸ் தான் ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ். You have to see how to prevent the graft rejection. Graft reject ஆகாமல் எப்படி தடுக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த பிளட் குரூப் எஸ்டிமேஷன். அதாவது டோனருக்கும் ரெசிபியன்ட்டுக்கும் சேம் பிளட் குரூப் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். Then testing for the presence of cytotoxic antibodies. Host means the recipient ஓட பாடியில் எதுவும் cytotoxic antibodies இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். Third one is the cross matching of tissues. Transplantation பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே tissues ரெண்டையும் cross match பண்ணி பார்க்குறது. ஒரு மீடியத்தில் வச்சு ரெண்டு இதுவும் compatible ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கணும். Then giving immunosuppressive drugs. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மங்க வைக்கக்கூடிய சில ட்ரக்ஸ் கொடுக்கணும். So they are called immunosuppressive drugs. Example cyclosporine and steroids. Total lymphoid tissue irradiation. These 5 should be done to prevent graft rejection. Recent technology என்னன்னா cloning technology, stem cell technology. இந்த டெக்னாலஜிஸ்ல graft rejection ஏற்படுறதுக்கான chances ரொம்ப கம்மி. Nowadays these technology are used to prevent graft rejection. Well, next we have to see the spleen. Spleen means மண்ணீரல். It is the largest lymphoid organ. This is the important one mark. Spleen மொத்தம் ரெண்டு part. One is the red pulp and other one is the white pulp. The red pulpல வந்து RBCs அதிகமாக இருக்கும். It acts as a store reserve for RBCs. White pulpல WBCs அதிகமாக இருக்கும். Macrophages within spleen help to remove and destroy pathogens. Macrophages spleen குள்ள இருக்கும். Macrophages are modified monocytes. This is a one mark. Monocytes gets modified into macrophages. Then you have to see what are all the functions. First one is the graveyard for aged erythrocytes. It acts as a graveyard. This is a 3 mark. The entire one is a 3 mark, or it can be asked as a 5 mark. Graveyard means இடுகாடு. வயதான அதாவது நார்மலி த லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் த ஆர்பிசி இஸ் 120 days. 120 daysக்கு அப்புறம் the RBCs gets destroyed in the spleen தான் அழிக்கப்படும். Hence spleen acts as a graveyard for aged erythrocytes. Then the spleen acts as a reserve tank. Reserve tank means எப்போல்லாம் நமக்கு blood loss இருக்குதோ அப்போ நமக்கு RBC and blood சப்ளை பண்ணக்கூடிய ரிசர்வ் டேங்காக பண்ணக்கூடியது இந்த spleen. Third one is that it acts as a systemic filter for trapping
circulating foreign particles. இது வந்து ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது. It helps in the trapping circulating foreign particles. Then lymphoid organs. Lymphoid system includes two components. First one is the lymphoid cells and other one is the lymphoid organ. Lymphoid cells comprises of lymphocytes and plasma cells. Lymphoid organs are broadly classified into primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. Primary lymphoid organs are called central and secondary lymphoid organs are called peripheral. We have to see what are all the primary lymphoid organs. The primary lymphoid organs are bone marrow, thymus and bursa fabricis in birds. Bone marrow and thymus are in mammals. Secondary lymphoid organs are spleen, lymph nodes and malt. Malt means mucosa associated lymphoid tissue. Lymphoid tissue in gut called Peyer's patch. Very important, one mark. Appendix, tonsils, cerebral glands, tears, colostrum from breast. They also contains lymphoid cells. Thymus. This can be asked as a 5 mark. Thymus develops at the 6th week of gestation. Gestation means intrauterine life. கருவறையில கரு இருக்கக்கூடிய காலத்துக்கு பேரு gestation. By 8th week, it grows into a compact epithelial structure. 8th week அப்ப it grows into a compact epithelial structure. Mesenchymal cells from the yolk sac, fetal liver and bone marrow reaches thymus and gets differentiated into thymic lymphoid cells. Yolk sac ல இருந்தும் liverல இருந்தும் bone marrowல இருந்தும் வரக்கூடிய mesenchymal cells thymusக்கு போய் thymic lymphoid cells உருமாற்றம் அடையுது. Characteristic lymphoid appearance அதுக்கு எப்போ வரும்னா 3rd month of the gestation. It is an important 1 mark. First organ to be lymphoid is the thymus. It grows till 12th year. 12 வயசு வரைக்கும் இது வளரக்கூடியது. Location, it lies behind the upper part of the heart. It has 2 lobes surrounded by a fibrous capsule. இத நம்ம தைமஸை சுற்றி ஒரு கேப்சூல் இருக்கும். இந்த கேப்சூல்ல இருந்து நிறைய செப்டா எமர்ஜ் ஆகும். அந்த செப்டாக்கு பேரு ட்ரெபிகுலா. இந்த ட்ரெபிகுலா என்ன பண்ணும்னா தைமஸ் கிளாண்டை நிறைய பார்ட்டிஷன்ஸ் லோப்ஸ் அண்ட் லோபியூல்ஸாக பிரிக்கும். தைமஸ்க்கு மொத்தம் 2 பார்ட். ஒன் இஸ் த அவுட்டர் கார்டெக்ஸ் அண்ட் இன்னர் மெடுலா. Outer cortex consists of small lymphocytes. Inner medulla comprised of epithelial cells, mature lymphocytes and Husserl's corpuscles. Husserl's corpuscles is an important 1 mark. It is present in the inner medulla. Then you have to see what are all the functions of the thymus. Production of the thymic lymphocytes, that is the T lymphocytes, T cells. It's the primary product function. T cells acquires new antigens, that is Thigh antigen. Lymphocytes produced in the thymus are called thymus dependent lymphocytes. Function of the thymus is independent of the antigenic stimulus. Antigenic stimulus இருந்தாலும் இல்லைனாலும் thymus அதோட செயல்பாட்டை நடத்தி கொண்டே இருக்கும். பட் போன் மேரோலையும் lymph nodesலையும் antigenic stimulus இருந்தால் மட்டும்தான் lymphocytes productions, leukocytes production enhance ஆகும். Thymus produces 3 hormone-like substances. They are thymolin, thymosin and thymopoietin. This can be useful in your APMT. T lymphocytes எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும்? They are present in the white pulp of the spleen, around periarterial region, then paracortical areas of the lymph nodes. Malt. We have to see what is malt. Malt means mucosa associated lymphoid tissue. Mucosa means mucous lining. ஒரு jelly like lining இருக்கும். Lines the alimentary canal means GIT, gastrointestinal tract, digestive system. Alimentary canal digestive system. Respiratory tract, genitourinary tract and other surfaces are constantly exposed to numerous antigen. These areas have rich collection of lymphoid cells. இந்த ஏரியாஸ்ல lymphoid cells அதிகமா இருக்கும். Peyer's patches இருக்கும். Scattered lymphoid follicles masses இருக்கும். They are collectively called mucosa associated lymphoid tissue. In gutல இருக்கக்கூடிய gut means intestine. It is called gut associated lymphoid tissue. In respiratory tract it is called bronchus associated lymphoid tissue. So there are malt, balt and galt. Malt contains both lymphoid cells and phagocytic cells. B cells இருக்கும், T cells இருக்கும். Mucosa is endowed with a secretory IgA. It's very important, which is the secretory immunoglobulin
IgA is the secretory immunoglobulin. It is very important. The mucosal region offers protection from many enteric and respiratory infection. Then lymph nodes. Lymph nodes are small, round, ovoid bodies placed along the course of the lymphatic vessels. நிணநீர் சுரப்பிகள், நிணநீர் முடிச்சுக்கள். Nodes means நிணநீர் முடிச்சுக்கள். நிணநீர் முடிச்சுக்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும்னா they are distributed along the course of the lymphatic vessels. They are surrounded by fibrous capsule. அதை சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம தைமஸ் பார்த்த மாதிரியே தான். The trabecula arises from the capsule, divides the node into several partitions. நோடுக்கும் outer cortex இருக்கும், inner medulla இருக்கும். Cortex has the accumulation of lymphocytes, germinal centers. T lymphocytes இருக்கும், macrophages இருக்கும், dendritic cells இருக்கும். medulla வந்து medullary cords, they are the elongated branching bands. Cortical follicles and medullary cords contains B lymphocytes, bone marrow dependent area. Intermediate zone க்கு பேரு paracortical area, அதுல T lymphocytes இருக்கும். Hence it is called thymus dependent area. Lymph nodes acts as a filter for blood, helps in the proliferation and circulation of the T cells and B cells. Total human body ல 600 lymph nodes இருக்கு. This can be asked as a 1 mark. Then they can ask which is the thymus dependent area, which is the bone marrow dependent area. These are asked as a 1 mark. Then they can ask what are all the primary follicles and what are all the secondary follicles. I am doing this for the betterment of the government school students to realize their dreams. கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளின் மெடிக்கல் கனவு நினைவாகிறதுக்காக இந்த வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா you can like the videos by pressing the thumbs up button in the YouTube, and you can also comment about it. If you have any doubts, you can clarify your doubts. You can post your queries. This is my Facebook page address. This is my phone number. You can call me on Saturdays and Sundays between 5 p.m. to 9 p.m. I will try to clarify all your doubts. You can also send your suggestions for making me to present a better video class. உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் ஷேர் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் தீஸ் வீடியோ வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யார் யாரெல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்கள்ட்டலாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன், இந்த வீடியோஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் தே ஆல்சோ கெட் பெனிஃபிட்டட் பை வாட்சிங் தீஸ் வீடியோஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ்லாம் பிடிக்கும் நம்புகிறேன். இஃப் நாட் ஸோ you can call me or mail me. உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட்ஸ் புரியலைன்னா you can call me. I will try to clarify your doubts. Thank you for watching this video. All the best for realizing your dreams. This be free brainery, be free to assess. We will meet in our next video.